to my next session. In this session, I'm going to talk about internal rate of return theories. See, basically the internal rate of return theory, it gives you the idea of, it takes into consideration of net present value. Earlier, in traditional method, we were using accounting rate of return. But here in internal rate of return, it's a new method of calculation of capital budgeting. Here we are going to take into consideration net present value or time value of money we are going to consider it. So let us move on to in this session I am going to explain only theory. In the coming sessions I am going to explain the problem also. Let us move. Internal rate of return concept. See, what exactly the basically internal rate of return? It refers to that rate at which the sum of discounted cash inflows, equals of sum of discounted cash outflows. That means NPV is 0 at this level. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2020 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ 1 lakh rupees. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2021 I have earned 1,20,000 rupees. Probably you might have feel happy for that. 2020ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. 2021ರಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೆ 1,21,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನೋ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ನೋಡಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅದೇ ರೇಟು 2021ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, 2020 ಟೈಮ್ ಏನಿತ್ತು ಆಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 2021 ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ NPV, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಗ, 2021 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಗ, 2020 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಗ. ಅದೇ ರೀತಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. It was in petrol 2020, it was almost like 75 to 80. Now it is almost 95 to 100 in the year 2021. So it means to say rates are going high. When you are earning, if it is going high, you have to calculate the value of monies. So here IRR, it is the internal rate of return. Here very important thing, we are going to consider only internal rate factors. Internal rate factors, only company inside factors, rate factors, not to the external. So here they are going to give 2, that is discounted value. We have to compare with that, then we have to accept or reject, then we are going to take the decision. Let us know. The cash inflow should be in form of profit before depreciation after taxation. Really very important thing, you have to be keep it in your mind. IRRಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು cash before depreciation, before taxation. Then we have to deduct the tax. So here cash
that is cash inflow profit before depreciation after tax. This is called as a PBDAT. Then how we are going to accept or reject the criteria? How we are going to, on what basis we are going to accept or reject the internal rate of return? See, if IRR rate more than cutoff rate, we are going to fix a cutoff rate. This will be the cutoff rate. Project is accepted. So suppose IRR rate is 20%, our cutoff rate is 10%. So IRR is more, then accept. If IRR is less than the cutoff rate, then reject the project. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IRR ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ IRR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಸಿ ಇಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ 5,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 5,000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ 5,000. ದೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ original investment divided by annual cash flow. ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 1,00,000 divided by annual cash inflow. Every year 5,000. How many years? Average. So we'll going to get the factor or IRR. Then here always they are going to give two situations in case of any problem, either in case of payback period, either in case of NPV, either in case of ARR, either in case of IRR. Profitability index, whichever the case may be, always they are going to give two situations. We have two situations. Cash inflows are always uniform, cash inflows are not uniform. Then the next situation, cash inflows are not uniform. When cash inflows are not uniform, the IRR calculated on the basis of trial and error. That is, we cannot say it's exactly that factor. No, it is trial and error. Idagutta agalva. Under this undefined approximate discount rate and take trial discount rate by higher and lower as compared to the approximate discount rate by annuity table. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿನ ಕಡಿಮೆನ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ A ಪ್ಲಸ್ C ಮೈನಸ್ O ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C ಮೈನಸ್ D ಇಂಟು B ಮೈನಸ್ A. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ A ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಲ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಯಲ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು, ಇವಾಗ 12%, 10% ಅಂದರೆ 10% ಇಸ್ ದ ಲೋವರ್ ರೇಟ್. ಬಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಯಲ್ ರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಲ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಯಲ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಈ 10-12 ಅಂದರೆ 12% ಇಸ್ ದ ಹೈಯರ್. ಫೈನಲಿ O means O denotes virginal investment. So O denotes virginal investment. See, a very important thing here, we are going to take the factor of consideration when cash inflows are not equal. Two factors we are going to take. Out of that, it is a trial and error basis. So here the formula that cash inflows always profit before depreciation after taxation. So here the formula is A plus C minus O, C minus D into B minus A. As usual, A is a discount factor lower trial rate, B discount factor of higher trial rate, present value of cash inflow at low trial rate ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು present value of cash inflow at higher trial rate D. Then last O means original investment. That's it for this today's session. Thank you, one and all.